Zitat Neil deGrasse Tyson, das Universum ist unter den meisten Maßstäben nicht nur größer, als wir es uns vorstellen. Es ist größer, als wir uns vorstellen können. Zitat Ende. Das Universum einen Anfang? Hat das James Webb Teleskop endlich den Rand der beobachtbaren Universums entdeckt? Seit Menschengedenken wollen wir wissen, wie groß die Welt ist, in der wir leben. Wir suchen akribisch nach Grenzen Wahrheiten. Dabei hat sich unser Wissen immer weiter ausgedehnt. Früher war der Rand der Welt irgendwo hinter dem Horizont. Heute suchen wir MIT-Teleskopen im Universum nach Hinweisen, die uns sagen, ob unser Universum ein endlicher Raum ist. Möglicherweise haben wir in dieser elementaren Frage jetzt MIT dem James Webb Teleskop einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Ob das Universum einen Rand hat, ist kein Frage. Es hat sicher einen. Wir wissen jedoch nicht, ob dieser Rand auch tatsächlich das Ende des Universums oder der Schöpfung ist. Ein Rand könnte auch wie ein Schwell sein, die in ein anderes Universum oder in bisher unbekannte Dimensionen führt. Unser Erde besitzt auch einen Rand. Dasselbe gilt für das Sonnensystem und für die Galaxie. Doch trotzdem hört der Kosmos nicht auf. Neil deGrasse Tyson hat wohl recht, dass das Problem MIT der größte Universums in unseren Köpfen sitzt nicht im Universum selbst. Das Universum ist größer, als wir uns vorstellen können. Wir können nur in der Weit oder in der Zeit nach Anfang Ende suchen. Wir nutzen dabei immer noch vergleichsweise bestehende Hilfsmittel. Wir schauen MIT unseren Teleskopen momentan etwa 46,5 Milliarden Lichtjahre in jede Richtung. Das bedeutet, wir überblicken einen Gesamtdurchmesser von etwa 93 Milliarden Lichtjahren. Bisher war kein Ende zu sehen. Die Maß der Stern, Galaxien Erstgenannten, die wir in diesem Reich gefunden haben, aber steht jede Vorstellungsmöglichkeit. Wir würden zu sehen ja brauchen, jeden Winkel der jetzt schon bekannten Universums zu erforschen zu untersuchen. Trotzdem schauen wir, getrieben von einer ungestillten Neugier, immer weiter weiter. Wir wollen wissen, ob das Universum einen Rand hat wie dieser aussieht. Das James Webb Teleskop soll uns diesen Rand endlich sehen. Zitat Neil deGrasse Tyson. Das James Webb Teleskop identifiziert Objekt in den dunklen Zeitaltern. Noch den besten Messungen, die wir haben, sind groß, vollentwickelt Galaxien dabei. Zitat Ende. Wir Menschen sind simpel gestrickt. Für uns hat alles einen Anfang ein Ende, wir denken normalerweise in sollen, Fakten sowie räumlich begrenzten limitierten Strukturen. Sich MIT dem Weltall beschäftigt, stos jedoch an die Rande de Denkens der Wahrnehmung. Die unglaublichen Dimensionen innerhalb des Kosmos zu verstehen, müssen die meisten von uns Wahrnehmungsgrenzen weit ausdehnen. Alien die groß dessen, was wir bisher sehen, die Anzahl der Stern, der unzähligen Planeten der sonderbarsten kosmischen Erstgenannten, drängt einen engen limitierten Geist zur Aufnahme. Im Allgemeinen dürfen Astronomen Kosmologen als die weltoffensten freigeistigsten Menschen gelten. Das sollte man jedenfalls meinen. Doch unsere Wissenschaftler müssen in diesen Tagen einsehen, dass auch sei immer noch recht limitiert sind das sei möglicherweise in Grenzen dachten, die verhinderten, dass sei die Wahrheit des Universums erkennen können. Das James Webb Teleskop bringt unsere Weltraumforscher jetzt in ihre Grenzen. Theorien Wahrheiten wackeln, es ist möglich, dass unsere Weltanschauung wieder einen Sprung macht. So wie vor hunderten Jahren, als die Menschen verstanden haben, dass die Erde rund kein Scheib ist. Das James Webb Teleskop seit uns 6 Galaxien, die so alt so perfekt entwickelt sind, dass sie in der beobachten Epoche eigentlich gar nicht geben dürft. Das JWST wird konstruiert, bis ins Dunkel Zeitalter zu schauen, dort, wo die ersten Sterne entstanden sind. Doch statt uns die erwarteten Protostern Babagalaxien zu sehen, serviert uns das Teleskop reihenweise perfekt ostformt sehr altwerkend Galaxien. Schauen wir hier also wirklich in den Anfang damit in den zeitlichen Rand des Universums? Vor allem.
Ist das dunkel Zeitalter wirklich so, oder haben wir Menschen uns das nur ausgedacht, weil wir die Wahrheit nicht kannten? Hinzu kommt, dass dies 6 Galaxien nicht die einzigen schockierenden Fund de James Webb Teleskop sind. Es fand auch einen gigantischen Galaxienhaufen, der schon zuvor existiert, als das eigentlich noch nicht hat existieren dürfen. In Galaxienhaufen finden sich Millionen von Galaxien, die zu Gruppen zusammengefasst sind. Bisher dachten wir, dass zuerst einzelne Sterne entstanden, dann Sternenhaufen, später Galaxien und dann Galaxiengruppen. Was will uns also ein Galaxienhaufen sagen, der zu einer Zeit existiert hat, als das Universum angeblich noch ganz jung war? Unzählige Galaxien mit Rotverschiebungen von über 10. Zitat Neil deGrasse Tyson, das Problem ist nicht das Universum, sondern wir, weil wir mehr zu wissen glauben, als wir tatsächlich wissen, Zitat Ende. Es klingt verrückt, doch das JWST seit uns immer noch mehr Galaxien, die zu einer Zeit existiert haben, die lang vor dem dunklen Zeitalter des Universums lag. Fast alle von Webb gefundenen Galaxien im frühen Universum haben eine Rotverschiebung von mehr als 10, was bedeutet, dass sie bereits existiert haben, als das Universum 2% seines bisherigen Alters hat, also nur wenig hunderttausend Jahre nach dem Urknall. Dies Entdeckungen sagen uns kein dunkel Welt, sondern ein Universum, das eigentlich im großen und ganzen schon so aussah wie heute. Dies Entdeckungen sind so unglaublich, dass Wissenschaftler zuerst in den Ergebnissen gezweifelt haben. Doch die Spektroskopie des Teleskops hat jedes einzelne Ergebnis mehrfach bestätigt. Die Spektroskopie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Distanz und der Eigenschaften der extrem weit entfernten Galaxien. Diese Method zerlegen Astronomen das Licht eines astronomischen Objekts in 10 verschiedenen Wellenlängen und ermitteln so die Biegung der Lichtquelle und physikalische Eigenschaften wie die chemische Zusammensetzung. Webbs Ergebnis zeigten, dass diese Galaxien nicht nur sehr alt sind, sondern auch Elemente und einzelnen sollten, die nicht zu einem jungen Universum passen. Der zeitliche Rand des Universums rückt der Zeit immer weiter weg von uns doch was ist eigentlich mit dem räumlichen Rand? Haben wir ihn bereits gefunden oder können wir ihn finden? Hier stoßen wir auf ein paar Dilemmata, denn wenn wir in einem Raum etwas suchen, das jetzt existiert, müssen wir diesen Raum in Echtzeit sehen. Stell dir vor, du suchst noch den Wanden in einem sehr großen Konzertsaal. Es ist bis auf ein paar klein flimmernde Lampen im Abstand von 10 oder 20 Metern dunkel. Du weißt weder, wie groß der Raum genau ist, noch kannst du die Wände sehen. Du musstest dich persönlich auf die such noch den Randen machen, indem du dich abtastest. Dies Variante folgt für uns im Kosmos jedig weg, weil wir in Momenten nicht persönlich bereisen können. Die andere Variante ist, dass du ein Fernrohr hast, mit dem du immer weiter und weiter schaust. Du orientierst dich in den hellen Orten, also dort, wo die LEDs sind, weil du dort wenigstens etwas sehen kannst. Wenn dein Fernrohr stark genug ist, kannst du so die Wände des Raums vielleicht irgendwann erspähen. Aber das Schwierige im Universum ist, dass es sich exakt in dem Moment, in dem wir mit unserem neuen Superfernrohr, dem JWST, schauen, immer weiter ausdehnt. Es ist, als würden sich die Wände des Raums immer weiter von uns entfernen, während wir suchen. Du musst also sicherstellen, dass dein Technologie sich mit der Biegung der Wände weiterentwickelt. Doch im Weltall begegnen uns noch weitere Phänomene, die sich noch den Wänden oder einem Rand zusätzlich erschweren. Licht braucht Zeit, durch den Raum zu reisen. Wir sehen mit dem JWST also Licht, das vor Lichtjahr, 100.000 oder eben auch 13 Milliarden Lichtjahre unterwegs war. Wir sehen also immer nur die Vergangenheit. In deinem Raum siehst du streng genommen auch die Vergangenheit. Doch das Licht von 60 oder 100 Meter entfernten LEDs braucht nur einen Bruchteil einer Sekunde, den Augen zu erreichen. Hier können wir also sagen, dass du den Raum fast in Echtzeit erlebst. Doch im Universum sind die zeitlichen Dimensionen anders. Wir sehen den nächsten Nachbarn Alpha Centauri so, wie wo wir Jaren war. Natürlich können wir sagen,
das Universum vor 400.000 oder 5 Millionen Jahren noch kleiner war, weil es sich noch nicht so weit ausgedehnt hat. Doch trotzdem ist es uns bisher noch nicht gelungen, an Zeichen einer räumlichen Begrenzung zu finden. Vielmehr fanden wir Hinweis, dass sich das Universum nicht überall gleich schnell ausdehnt. Das kann bedeuten, dass unser Kosmos kein einheitlich homogen Struktur hat, sondern in einer Art undy strukturiert ist, die wir bisher nicht erkannt haben. Haben das JWST der Aufbruch in die Unendlichkeit auch schon mal zum Nachdenken gebracht? Konnte es in Fälle sein, noch Grenzen oder einem Anfang zu suchen? Vielleicht mochte uns dies neue Epoche der Weltraumforschung sehen, dass wir aufhören müssen, in räumlich begrenzten Dimensionen zu denken, über das hinauszukommen, was wir bisher als war erachten. Das JWST zeigt uns immer wieder, dass es auch innerhalb des Universums kein Limitierungen zu geben scheint. So fand das Teleskop nämlich Strukturen, die Grenzen sprengen. Dabei ging es hier nicht einmal die sich noch einem Rand. Das James Webb Teleskop warf einen Blick in eine Ferngalaxie und fand dort ein so gewaltiges aktives galaktisches Zentrum, das Wissenschaftler sprachlos waren. Im Zentrum dieser jungen Galaxie trat nach etwa 570 Millionen Jahren nach dem Urknall bereits ein Quasar auf, mit einem schwarzen Loch, das die zehnfache Masse unserer Sonne hat. Schwarzlöcher, die Teil eines aktiven galaktischen Kerns sind, emittieren ungewöhnlich viel Licht, das durch die Reibung der in das Schwarzloch spiralförmig einströmenden Materials entsteht. Solche galaktischen Zentren leuchten trillionenfach heller als die hellsten Sterne. Und selbst bei seiner such noch Exoplaneten seit uns das JWST ständig, dass wir aufhören müssen, in Grenzen zu denken. Wir müssen noch vielfalt die Unendlichkeit streben, wenn wir das all wirklich verstehen möchten. HIP 65426b Word schon 2017 von HEL identifiziert. Doch jetzt haben wir dank neuer, einmaliger Möglichkeiten hochsensible Spektrometrie klarer Daten von dieser fernen Welt. HIP 65426b ist ein riesiger Gasries. Etwa zweimal größer als Jupiter. Befindet sich in einer Entfernung zu seinem Stern, die 100 Mal größer ist als die Entfernung der Erde zur Sonne. Das ist mehr als doppelt so weit wie der Zwergplanet Pluto von der Sonne entfernt ist. Durch den Einsatz von Koronographen, Kameras verschiedenen Filtern konnte dieser Planet erstmals direkt abgebildet werden, was ein Ausnahme darstellt, da die meisten Exoplaneten entweder durch Transit vor ihrem Heimatstern oder durch indirekt Methoden entdeckt werden. Das sind nur zwei herausragende Beispiele dafür, dass wir damit rechnen müssen, dass es im Universum so viel Phänomen, Besonderheiten immer neue Dimensionen zu entdecken gibt, dass es gerade Torigt where, noch einem Ende, Randen oder Begrenzungen zu suchen. Relevant. Wenn du unsere Aufnahmen in Zukunft nicht mehr suchen möchtest, klick jetzt gern auf den Daumen den Abonnieren-Button, denn so verpasst du nie wieder etwas Neues. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.